जब करण कुंद्रा ने पहली बार वॉच ਲਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ ਸੀ ਐਂਡ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸੇ ਸਟੋਰ 'ਚ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਚ ਲਈ ਸੀ ਐਂਡ ਅੱਜ ਵੀ ਵਾਚ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਵਾਚ ਮਿਲੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਲਾਈਕ ਅ ਫਾਦਰ ਫਿਗਰ ਓਨਲੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਮੀ ਅ ਵਾਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਚ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਵੈਨੇਵਰ ਆਈ ਕਮ ਹੇਅਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਸ਼ੁਡ ਕਮ ਹੇਅਰ ਮੋਰ ਆਫਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਘੜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਸਮਾਂ ਐਂਡ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕਮਿੰਗ ਐਜ਼ ਅ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਯੂ ਨੋ ਟੂ ਲਾਂਚ ਸਮਥਿੰਗ feels really nice you know we do this a lot, we go to a lot of stores, open a lot of stores, but वो special feeling नहीं आती है अभी मैं अंदर घुस रहा था तो मेरे को थोड़े से हल्के से कोने में कहीं पे एक you know you get that goosebumps कि यार एक टाइम सेगा ऐसे थे ऐसे टू वॉच टू लुक कि और कितनी महंगी घड़ियाँ ने पता नहीं केड़ी मिलूगी पापा केड़ी लेके देंगे एंड टुडे आई थिंक आई कैन अफोर्ड एवरी वॉच हियर सो इन 8 years 9 years that's pretty cool. So somewhere you do feel that you know there's achieve kita standing here I was staring at these watches ki kitna hoga and aaj bas tusi choose karni and you can pick. I think that's very important that, you know. So you like to wear watches, obsession hai? I do very important part of my life, watches. And what happens is I don't feel complete, you know, when you come out of a shower. The first thing is that you know wear, so when I even if I go out in a meeting, the most important thing is my watch. I also think that when I look at a person, मैं उसकी कड़ी देख के assess कर लेना कि you know shoes and watches is the most important. So I think my watch represents my personality and my seriousness in life. ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਹੋ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਟਾਪਿੰਗ ਐਟ ਅ ਢਾਬਾ ਐਂਡ ਹੈਵਿੰਗ ਯੂ ਨੋ ਦਾਲ ਮੱਖਣੀ ਤੇ ਆਲੂ ਮਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੂਡ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜੀ ਮੇਰੀ ਹੈਬਿਟ ਹੈ ਵੈਨੇਵਰ ਆਈ ਡਰਾਈਵ ਇਨ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਬਿਕਾਜ਼ मैं बहुत देर के बाद आता हूँ फ्लाइंग इन इज़ नॉट दैट मच ऑफ फन या सो whenever I drive into Punjab I stop and I get out of my car I take my shoes off and I walk on the road for like 2-3 seconds and मेरी गर्लफ्रेंड कहती करता की पे तू नहीं समझेगी कि मेरा रंगला पंजाब है मैंने देखने दे मैंने let me feel Punjab and no matter how many times I do this every time I do it when I drive in you know and ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿੰਗ ਟੂਵਰਡਸ ਪੰਜਾਬ I ਵੇਟ ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ ਪੰਜਾਬ ਕਦੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰਾਂਗੇ the vibe itself is different you know ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਅਨੁਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਹੈ Punjab she's just very you know she's very amused by Punjab she's very fascinated by Punjab because what is happening so my driver jo hai he's been with us for 25 years so he's more of a senior in my life you know than I can't tell him anything so but he's my driver so these things you don't you know these people will not understand what is that feeling so I won't sit behind with my driver because mere to pehla de he's been with us so sometimes I ask him paji main chala lunga so you know you don't really expect to say something like this to a driver so out of respect for him I'll sit with him you know so we eat if I'm stopping somewhere so I'm going to make sure that he eats with me so all of these things is very fascinating for somebody who comes from Bombay or probably from outside the country ਐਂਡ ਅਨੁਸ਼ਾ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਬੈਕ ਟੂ ਨਾਰਮਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਕ ਟੂ ਨਾਰਮਲ ਪਿੱਛੇ ਬਲੌਂਡ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ I was shooting for a show for Hakim it comes on TLC so I was up for a look change it looked pretty cool agar abhi but I was shooting for something I had to go back to my brown hair so Karan usually celebrities look on ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ they very particular you know they don't want to be clicked together and your Instagram your social media it's full of pictures with you and Anusha ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ better half ਨੂੰ ਲੁਕੋਏ I don't think that man is a man if he has to hide such things in life then you know better off do something else but usually ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ personal life see what happens is whatever I put on my Instagram or my Snapchat is my public life I am a celebrity if you've chosen to be a celebrity then this is your responsibility मैं अपने bedroom के Snapchats नहीं डाल रहा हूँ मैं bathroom में क्या कर रहा हूँ उसके Snapchats नहीं डाल रहा हूँ मैं सवेरे अपने डैड नाल बैठा सीगा that is not on my Snapchat so you have to demarcate what your personal life is and what your private you know your public life is but yes I understand there are a lot of celebrities who don't want to या तो उन्होंने दिल से कोई खोट है या तो कुछ लुकोंदे पे है जे कुछ है नहीं तो फिर क्यों लुकोंदे पे if you're honest I mean I have 3 sisters you know if somebody is dating them and he's trying to hide something is wrong
something. सोशल मीडिया की गल करें सोशल मीडिया ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ 네ਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਯੂ ਆਲਸੋ ਗੇਵ ਇਟ ਬੈਕ ਟੂ ਅ ਫੈਨ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਮੂਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹ I would have people are just idiots. But how important it is to reply back or just ignore it? What do you think is necessary? It depends on a lot of things. See, what happens is you can't just keep ignoring it. You have to sometimes give them a piece of your mind. So this girl, this was a girl who was saying all of this. So when a girl says something like that, that is something that you can't, really. And I didn't give it back to me. कोई गाना नहीं कटी ना. I just told her that this is what I feel in the most nice way that I could. And and then if you look at it, the thing has gone down, the hate, whatever. You have to understand that I am a celebrity, yes, but I'm also a man who has to protect his girlfriend, so as a boyfriend my dad would expect that I do something like that. As a celebrity we are asked to ignore, and it is wise to ignore, but kade kade wo khoon jada aa hi janda bahar kuch na kuch. After all, it's the water I'm telling you, ਇੱਥੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ. ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਦ ਅਨੁਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੋਮੀਨੇਟਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੋਮੀਨੇਟ? I think I'm a little more dominating than her. ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡੋਮੀਨੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, but that's also important, but I think it's me. Okay, recently ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਨਾ, ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ. So how did that decision came? T-Series, one of the biggest budget videos, shooting abroad, showcasing my talent. All of this is very important for an actor, because what happens is it's like a short film made in a big film format. You get the best people to work with, the best directors, the best DOPs, camera people, the best art people, the best everything. So it's like a short film that you're doing and you're showcasing a talent, and you get a T-Series to do it for you. You get 13-14 million views, and that's how it's like it's these things you have to keep doing, like how you do short films to showcase yourself. You do a video like that. ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿੰਨੀ ਬੋਲਡਨੈਸ ਜਿੰਨੀ ਬੋਲਡਨੈਸ ਜਸਟ ਵਨ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਿੰਨੀ ਬੋਲਡਨੈਸ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਸਟ ਟੂ ਸੈਲ ਦ ਕੰਟੈਂਟ. ਡੂ ਯੂ ਫੀਲ ਸੋ? Who are you to decide? I would like to ask those people. And see, what happens is there are going to be people who are doing everything, matlab, this is called double standards. To see, you're pointing fingers at people and you're deciding for yourself. But I only ask you the one question: if there is a department, if the censor people or somebody elder, if there's somebody who has done things in their life, and is in a position to say something like this, I'll listen to you. कोई भी मुंह खड़े होके भाई तेरा काम है, तुम पता है क्या कर रहे हैं, are you in a position to say something? I don't listen to this. You ignore it. I do more than ignoring. आके जो तुम मिले देखो मैं हंस पड़ा हूँ, आज फिर आज फिर. Okay, so पंजाबी फिल्म से बहुत टाइम तो नजर नहीं आए, उनकी प्लान्स है, कोई प्लान्स? I have no plans of Punjabi films right now, because what happens is that the market here is more of a singer dominated sort of a market, and ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਾਣਾ ਗੁਣਾ ਕੋਈ ਕੱਢ ਦੋ? मैं गाना तो मैं कर लांगा, but so see what happens is at this particular turn of my career I need to be more focused on making the right decisions. I would love to do Punjabi films, but what happens is when I do a TV show it goes into 55 countries. If I do a T-Series music video, 15 million people watch it. But if I do a Punjabi film, the same time, the same effort, I'm limiting it to a very small audience, but I have to see bigger things in life, so working on that. Good luck, Karan. Thank you so much for talking to us. Thank you. Tara Wasin, ABP Sanja, Chandigarh.